Kapitän Haien Standoff der Bruxens Raumschiffsmodien Anblickt auf die endlosen Stern hinaus. Seit 6 Monaten quartiert die Seinswolf-Kopfig Besatzung den Gueren Rand der bekannten Galaxie. Es war ruhig, methodisch Arbeit. Bis zu diesem Moment. Ingenieuren Park Minna sah an ihrer Konsole anstatt ein gläubiger für Bildschirm. Ihr Finger flogen über die Sensoren, profen die Daten wieder und wieder. Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt ganz und gar nicht. Kapitän, rief sie schließlich, ihr Sinn zittert leicht vor Aufregung. Hier ist etwas, was nicht existieren dürft. Sie dreht sich zu ihm ihr Augen weit vor Verwirrung. Leerer Raum. Aber unser Instrument spielen völlig verrückt. Haien. Ging zu ihrer Station hinüber. Als Farina Weltraumkapitän hatte schon viel seltsam Dinge gesehen, aber meines besorgter Tonfall in Aufhorchen. Die Sensordaten zeigten nur Muster, als würden sie durch einen Sturm aus unsichtbarer Energie TNC in dort in der Communication Station bemerkte Physik im J. Das Seinbildschirm zu flackern begannen, surstachte in einen technischen Defekt, aber die Muster waren zu regelmäßig, zu absichtlich, so meldet J und dreht sich Bunruheitem, und sein System werden gestört. Es ist, als würde uns etwas aktiv blockieren. Sein Finger tippten Nerves auf die Konsole, Ränder versucht, die Strungen zu umgehen in dort Haien fühlt, weil sich sein Nacken her aufstellten, und 30 Jahren Weltraumfahrt hatte gelernt. Auf sein Boot versuchen, und jetzt, schrie es im Warning entgegen, studierte die Messwort genau. Dort, wo nix als Leerschwur sein sollt, auch sich der Raum selbst, ein Schimmern in der Realität. Das sein Instrument kaum erfassen konnten, bei Brockword plötzlich. Still, auch die anderen Besatzungsmitglieder spürten die Spannen. Navigator Songwu hielt in seiner Arbeit in Anblick Nerves auf sein Sternenkarten. Techniker Lim Jun an der Energiestation bemerkt seltsam Schwankungen in ihren Reaktoren. Das ist nicht natürlich, murmelt Minna, wenn sie verzweifelt versucht, ihr Sensoren zu kalibrieren. Es ist, als würde etwas den Raum um uns herum versuchen, aber unser Scan zeigen nichts da draußen. Haien atmet tief durch. Was auch immer da draußen lort, es wollte nicht gefunden werden. Es versteckt sich geschickt wo menschlicher Technologie, aber nicht perfekt. Irgendetwas war durchgerutscht, ein winziger Fehler in ihrer Tarnung. Gelber Alarm, befahl Haien mit ruhiger, aber fester Stimme, was auch immer da draußen ist. Es mögt nicht entdeckt werden, erblickt, jeden seiner Offizier an, und das macht es umso wichtiger, dass wir herausfinden, was es zu verbergen hat. Die Alarmlichter begannen zu pulsieren, und die Mordien bereitet sich auf das Unbekannt wie Dr. Choi Hanna hat 3 Tage lang kaum geschlafen. In ihrem kleinen Labor an Bord der Meridian starrt sie auf Bildschirmvoller Daten und trank bereits ihren 10. Kaffee der Tages, als Xenobiologin des Schiffs war es ihr Aufgabe, Fremds Leben zu verstehen habe das Heil war anders als alles, was sie je gesehen hat. Die Stürmester tanzten vor ihren Augen wie ein komplizierter Code. Sonst hat sie gedacht. Es seien nur zufällig Interferenzen, vielleicht von einem Pulsar oder einem magnetischen Sturm, aber je länger sie hinblickt, desto klarer wurde die Wahrheit. Kapitän, rief sie aufgeregt über das Kommunikationssystem. Das ist nicht zufällig. Da steckt Intelligenz hinter diesen Signalen. Ihr zitterten vor Aufregung. Als sie die Daten auf den Hauptbildschirm der Brücke übertrug. Navigator. Songwu hat unterdessen die Standardprotokoll für den ersten Kontakt gestartet.
2 sendete mathematische Sequenzen ins All, die Fibonacci-Folge, Primzelen. Ein fake geometrisch Muster. Das übertrage friedlich Absichten in verschieden Sprachen und universellen Symbolen. Wenn da Drauen jemand ist, meldet sich selbst, dann sollen sie wissen, dass wir in Frieden kommen, aber packt sein Sendejuitsam. Hundertstenmal und stellt die Leistung her ein dort dann geschehe ist, und vor Warning explodiert ihr Kommunikationsansel förmlich mit Aktivität. Ein hartes, elektronisches Kreischen folgt die Bruck, gefolgt von etwas, das eindeutig in Sprache Warleber kien. Die Gemmels ein Mensch gehört HATTE dort Song sprang von seinem Stuhl auf. Sein Finger flogen über die Konsole, die Besetzungsprogramm zu aktivieren. Die Computer arbeiteten fieberhaft, versuchten Muster zu finden, Bedeutungen zu entschlüsseln. Das Signal war so kraftvoll, dass es ihr Empfänger fast überlassen ließ. Sie sagen uns, wir sollen verschwinden, bergit Song mit bleichen Gesicht. Sein Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Die Durchsetzung ist holprig, aber die Bedeutung ist kristallklar. Sie nennen sich die Schleier, und sie wollen, dass wir sofort verschwinden. Kapitän Haien runzelt die Stirn. Das ergibt keinen Sinn. Haben wir sie irgendwie bedroht? Fragte. Sein Besatzung hat sich strikt in all Friedensprotokoll gehalten. Sie hatten nicht einmal ihr Waffen aktiviert. Song schüttelt den Kopf. Und starrt ungläubig auf sein Bildschirm. Nein, Sir, übersiegert, als würde seinen eigenen Worten nicht trauen. Sie scheinen zu wissen, wo wir sind. Dr. Hannah kam auf die Brücke laufen, ihr Daten noch in der Hand. Kapitän, das ist unmöglich. Weichen Sie uns kennen. Wir sind die ersten Menschen, die jemals so weit ins All vorgedrungen sind. Die still auf der Brücke war bedrückend, jedespert. Dass sie endlich wohl zu etwas Monumentalem standen. Dies Aliens, Schleier, wussten bereits von der Menschheit. Aber why? Und warum wollten sie so verzweifelt, dass die Menschen verschwunden? Ingenieur Junde sah aus wie ein Gespenst. Dreieingt hatte nicht geschlafen. Dreieingt hatte vor seinem Computer gesessen und in den Alien-Codes gearbeitet. Sein Augen waren rot vor Müdigkeit, aber seine zitterten vor Aufregung und vor Angst. Die anderen Offiziere versammelten sich im Konferenzraum der Medien. Jeder spürt die Spannung in der Luft. Die hat dieses dringende Treffen gebeten. Und sein Gesichtsausdruck versprach nichts Gutes. Ich habe ihr Betragungscodes geknackt. Begann die mit heißer Stimme, aktiviert den Hauptbildschirm. Und daten in fremde Schriftöffnungen darauf, was ich gefunden habe, wird euch all schockieren. Kapitän Haien lehnt sich vor. Sprechen Sie, Ingenieur. Sie haben uns beobachtet. Platz des heraus. Sehen wir treffen die Versammlung wie Blitz. Nicht nur uns hier auf diesem Schiff. Die Gesamtmenschheit sieht Jahrhunderten, tippt auf seinem Tablet, und neue Daten erscheinen auf dem Bildschirm. Bei Offizier starten ungläubig auf die Informationen. Da waren Aufzeichnungen über menschlich Krieg, über technologisch Durchbruch, über die Entwicklung der Raumfahrt, als detailliert dokumentiert, als wenn Menschen laborierten in einem riesigen Experiment. Dr. Hannah Butte sich interessiert war. Beobachtet von wo aus? Fragt sie. Wir haben nie Anzeichen für außerirdische Überwachung auf der Erde entdeckt. Des Gesicht wird. Noch ernster. Das ist der Verstrentil. Sie behaupten nicht nur, uns beobachtet zu haben, schwur. Sie behaupten, eine sehr Entwicklung geleitet zu haben. Sie haben uns von bestimmten Entdeckungen gelenkt, haben unseren wissenschaftlichen Fortschritt gesteuert. Ein eisiges Schweigen breitet sich im Raum aus.
Navigator Song schuttelt en glubig den Kopf. Das ist unmöglich. Ein sehr Wissenschaftler, ein sehr Erfinder, Sie haben Ihre Entdeckungen selbst gemacht. Haben Sie das? Fragt der bitte. Schaut euch dies Daten an. Hier sind Listen von Technologien, die wir angeblich übersehen haben. Forschungsrichtung, die plötzlich als unpraktisch gelten. Wissenschaftler, die ihre Meinung aus unerfindlichen Gründen änderten. Dr. Hanna studierte die fremden Aufzeichnungen mit wachsendem Entsetzen. Sie sagen, es ist unserem Schatz, Schatzwürfer, das ist das Problem, antwortet der und rieb sich die müden Augen. Sie weigern sich zu erklären, Wilver sie schützen, aber die Implication ist klar, die steht etwas da drauen. Etwas so gefährliches, dass sie bereit wären, die gesamt menschliche Zivilisation zu manipulieren, uns davon fernzuhalten. Kapitän Liesbert, wie kalte Watten im Aufstieg, sehen Handbolten sich zu fassen. Sie haben die menschliche Zivilisation manipuliert, fragte mit gefährlich ruhiger Stimme. Jahrhunderte Fortschritts, der Entdeckungen, der menschlichen Neugierde kontrolliert von Außerirdischen, das ist es, was daten nolgen, es day. Wir wären nie wirklich frei. Jed gro entschieden, jeder wissenschaftlich Durchbruch, sie haben im Hintergrund die Fäden gezogen und uns wie Marionetten tanzen lassen. Die Wahrheit war wie ein Schlag ins Gesicht. Die Menschheit, stolz auf ihre Errungenschaften, war nur ein Experiment gewesen. Ingenieuren Park Minnow war schon immer stör gewesen. Als Kind hat sie Spielzeug auseinandergenommen, zu verstehen, wie es funktionierte. Als Erwachsen hat sie das mit Raumschiffen. Und jetzt wollte sie die Geheimnis der Schleier entschlüsseln, egal was sie davon abhielt. Die haben uns befohlen aufzuhören, Murmeltechniker Limjon Nerves, render Minne bei ihrer verbotenen Arbeit half. Wenn der Kapitän das herausfindet. Der Kapitän muss das wissen, unterbrach Minne ins Klassen. Ihr Finger flogen über die Tastatur, wenn sie an der Tarnungsalgorithmen der Aliens arbeitet. Die Schleier verstecken etwas Wichtiges, und ich werde herausfinden, was es ist. Sie 2 Tagen arbeiteten sie heimlich in einem abgelegenen Teil des Schiffs. Minna hat John überredet, ihr zu helfen, weil der Besttechniker an Bord war. Zusammen versuchten sie, die Fremdtechnologie zu durchdringen, die das Mysteries Flimmern im Raum AZUGTE.P letztlich flackerten ihr Bildschirm auf. Ich hab's, rief Minna triumphierend. John, schau dir das an, auf dem Monitor erschien ein Bild, das bei die Spratchlos matcht. Das Flimmern war kein natürliche Erscheinung, es verbarg etwas Gewaltiges, in künstlicher Struktur, so groß wie ein kleiner Mond, schwett und sichtbar im Weltraum. Mein Gott, flüstert John. Was ist das? Minna ran sofort zu Bruck. Kapitän, rief sie atemlos, das Flimmern ist nicht natürlich. Es versteckt etwas Massives. In Struktur so groß wie ein kleiner Mond. Kapitän Haien starrt auf die Daten, die Minna siegt. Die Geheim Alien Station war direkt worinnen gewesen, perfekt getarnt. Die Ganzeit über BOBACH-10 dann explodiert in ihr Kommunikationssystem. Earnout. Aber diesmal waren die Signale der Schleier nicht nur unfreundlich, sie waren bedrohlich. Die elektronischen Stimmen klangen wütend, fast panisch. Sie fordern, dass wir unser Forschungsirrstrin und sofort verschwinden, übersetzt. Song mit zitternder Stimme. Die Nachrichten wurden immer aggressiver. Sie drohen ans Techniker John, der Minnes abrupt gefolgt war, beobachtet das Chaos der Alien Communication. Sie haben Angst, bemerkte plötzlich. Warum sollten sie Angst haben, nur weil wir ihr Technologie verstehen? Dr. Hanna hat die letzten Stunden damit verbracht,
das Verhalten der Schleier zu analysieren, weil wir, so bold wir durch ihr Tusching sein können. Unberechenbar Worden, erklärt sie, Jahrhundertelang haben, sie uns kontrolliert, weil sie wussten, was wir tun würden, aber jetzt haben sie die Kontrolle über die Situation verloren, vollendet Kapitän Haien den Gedanken. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten kann Menschen etwas sein, was sie verbergen wollten. Die Bedrohungen der Schleier wurden immer verzweifelter. Sie boten Belohnungen an, dann Strafen, schließlich direkt Jultandra aber Männer und John hatten bereits bewiesen, dass menschlich nur starker war als Alienverbot. Sie sind nicht allmächtig, sagt Männer grinsend. Sie sind nur Aliens mit besser Technologie, und die Technologie kann verstanden werden. Die Meridian hat ihn Grenz beschritten. Wonder is kein Zirk mehr gab dort die Spannung öfter. Bruch der Meridian war so dicht, dass man sich schneiden kann. Nach Stunden aggressiver Drohungen hatten die Schleier plötzlich ihr Verhalten geändert. Ihr Communication wird ruhiger, aber ultra gently müde. Sie wollen reden. Bricht Communication so frei Kim J. aber diesmal anders. Sie sagen, sie wollen uns die Wahrheit erzählen. Kapitän Haien nicht grimm. Dann lassen wir sie reden. Aber bleiben sie wachsam. Was denn aus den Lautsprechern kam, war die Stimme eines Wesens, das unvorstellbar alt klang. Selbst durch die elektronischen Verserungen der Übersetzungsbudgeter oft der Bruch die Last von Jot. Außerdem in diesen Worten, wir sind Wörter. Der Kosmos, erklärt die Fremdstimme langsam. Wir verhindern, dass Jungs Technologien entdecken, die Realität selbst distrin ten, je übersetzt sorgfältig jeden Satz. Sein Finger zitterten aber den Kontrollen. Bei Aliens erzählten von ihrer uralten Mission, von Verantwortung, die sie seit Jahren trugen. Wir haben Zivilisation gesehen, die lecker in die Raumzeit gerissen haben, für die Stimme fort. Wir haben beobachtet, wie ganz Spezies die Quantengrundlagen der Existenz aufgelöst haben. Stern sind erloschen, Galaxien wurden zu nix, Doktor. Hannah lascht mit wachsendem Entsetzen. Sie sprechen von Technologien, die das Universum selbst bedrohen. Die Alienstimme wird noch schwermütiger. Jungrassen sind neugierig, rücksichtslos. Sie experimentieren, und die Konsequenzen zu verstehen. Wir haben ganz Sternsystem gesehen, die von falsch verwendeter Technologie verschlungen wurden. Ingenieurmänner schüttelt ungläubig den Kopf, und deshalb manipulieren sie uns, halten uns absichtlich primitiv, sie positionieren sich als Beschützer, übersetzt je vorsichtig, sie sagen, sie tragen die Last des Wissens, damit ander, is nicht müssen, Kapitän Haien spürt, wie wat in im Aufstieg, Beschützer, die das Wachstum anderer Spezies unterdrücken, antwortet mit gefährlich ruhiger Stimme. Wie viel Zivilisation haben sie in Namen der Sicherheit verkrüppelt, die Fragehängschler im Raum, Techniker John blickt auf sein Instrument, wenn sie so mächtig sind. Warum erklären sie uns das überhaupt? Warum nicht einfach uns eliminieren? Die Alienstimme antwortet, als hat sie die Frage gehabt. Jede Spezies verdient den Chance zu verstehen. Aber manch sind zu gefährlich, frei zu sein, zu gefährlich. Dr. Hannah stand auf, ihr Augen blitzten vor Empörung. Wir haben das Recht, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Unsere eigenen Fehler zu machen, Fehler, die das Universum distrin können, kam die traurige Antwort. Wir waren einst jung, neugierig, überzeugt von unserer Unschuld, aber wir lernten die harte Wahrheit. Die Besatzung der Meridian blickt sich. Die Schleier waren nicht die Allmächtigen, Tyrannen,
für die sie gehalten hatten. Sie waren müdwirkte, die ihn last trugen, die sie vielleicht nie gewollt hatten dort über das Match der Kontrolle über die Menschheit nicht weniger verwerflich. Kapitän Lee Hyen stand in der Mitte Brocken blickt jeden seiner Offiziers an. Die Wörter Schleier holten noch in der Luft nach, aber sein Entscheidungsstand bereits fest. Es war ein Moment, der die Zukunft der Menschheit bestimmen wird. Wir akzeptieren ihren Schutz nicht, erklärte mit fester Stimme. Wir haben das Recht, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, durch unsere eigenen Fälle zu machen. Ein Schweigen breitet sich aus, denn nicht Ingenieuren Männer als ist. Sie haben Recht, Kapitän. Die Menschheit ist nicht dazu bestimmt, in einem goldenen Käfig zu leben. Dr. Hanna stimmt zu. Was it ihnen das Recht zu entscheiden, was für uns richtig oder falsch ist. Jede Spezies muss ihren eigenen Weg finden. Navigator Song und Techniker. John tauschten einen Blick aus. Wenn wir das durchsehen, sagt Song langsam, wird es gefährlich werden. Die Schleier würden nicht einfach aufgeben. Dann würden wir kämpfen. Antwortet Kapitän Hyen. Nicht mit Waffen, sondern mit dem, was unsere Menschen macht in serer Natur, in serem Einflussreichtum, in serem Willen zur Freiheit. Die Besatzung versammelte sich ihren Kapitän. Männer begann sofort, intensiv in der verbotenen Technologie zu arbeiten. Wenn wir verstehen, was sie uns verantworten haben, können wir beweisen, dass Menschen verantwortungsvoll damit umgehen. Können, sagt sie entschlossen und dort Dr. Hanna taucht in die psychologischen Profil der Spezies ein, die sich der Kontrolle der Schleier unterworfen hatten. Ich will wissen, was dies anderen Zivilisationen aufgegeben haben, murmelt sie, wenn sie die Daten durchging. Die Antwort der Schleier kam schnell und brutal. Ohne Warnung begannen die System der Medien zu versagen. Die Energieversorgung schwankt, die Navigation spielt verrückt, und die Lebenserhaltung sieht Fehlermeldungen. Sie versuchen und zu deaktivieren, rief John aus, Render verzweifelt an seiner Konsolarbeit, aber sie haben die menschliche Kreativität unterschätzt. Navigator Song kroch unter sein Kontrollpanel und begann, Kabel neu zu verlegen. Wenn sie unser normalen System sabotieren, dann bauen wir eben neue Knoten. Rundfunken in herem SP-Routen. John improvisiert geniali Gehirnslassen, Verband-System auf Wies. Die neuen Handbuch standen, brocht schon. Standardwürferen, grinste, render einen Kommunikationskurs über das Heizungssystem leitet. Stund um Stund kämpfen sie gegen die Sabotage der Schleier, und jedes Mal, wenn die Aliens ein System lahmlegten, fanden die Menschen einen Weg darum herum. Sie schweiten, letteten, kletten und improvisierten mit einer Entschlossenheit, die ihr allrirdischen Gegner verblüfft. Sie verstehen uns nicht, sagt John mit grimmiger Zufriedenheit, außer das Wohnsichtprovisorium des Tages installiert. Sie erwarten von uns, dass wir ihren Regeln folgen, dass wir aufgeben. Wenn die den schweig werden, Männer blickt, von ihrer Arbeit auf. Aber Menschen geben nicht auf, das haben wir nie getan, und das würden wir auch jetzt nicht tun. Die Medien war mittlerweile ein Flickwerk aus Notlesangen und Improvisation, aber sie funktionierte, mehr noch, sie funktionierte besser als Jesuva. Der Durchbruch kam 3 Uhr morgens Schiffszeit. Ingenieur Hyundai hat sie tagen. Mit brennenden Augen vor seinen Bildschirmen gesessen, wenn der menschliche Intuition mit der entwickelten Schleiertechnologie kombinierte. Neben ihm arbeitet Männer, ihr Finger flogen über die Tastaturen wie die einer Pianistin. Moment mal, murmelt plötzlich understart. Sein Augen weiten sich. Als die Daten vor ihm einen völlig neuen Sinn ergaben.
das connect. Sein minne Blick zu ihm hinüber. Was hast du gefunden? Jun start unglubig auf sein Berechnungen. Die Zahlen wären eindeutig. Aber ihr Bedeutung erschüttert es. Was sie über die Schleier zu wissen glaubten. Mit zitternden Händen rief den Rest der Besatzungsnotfallversammlung. Die Technologie ist nicht von Natur aus gefährlich. Wirken die Jun, als sich all in Komfort ensram versammelt hatten. Sein Stimmbett vor Aufregung an what? Es ist ein Werkzeug für Transzendenz, für Evolution. Die Schleier haben nicht das Universum beschützt, sie haben nicht gehortet. Die still im Raum war ohrenbetäubend. Kapitän Haien beut sich. Wo, erklären Sie das genauer. Unaktiviert den Hauptbildschirm. Komplex Diagramm und Formeln erscheinen darauf. Seht das an. Dies verboten Technologie, sie ermöglicht dies einer Spezies, ihr biologischen und geistigen Grenzen, zu überwinden. Sie öffnet Türen zu Herrenbewusstsein, zu Fähigkeiten, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Dr. Hanna hat Horrendessen ihre eigenen Analysen durchgeführt. Entdeckungen Bestheiten jün schlimmst Befürchtungen. Die Spezies, die sie beschützt haben, ist stagniert. Berkelt sie mit zitternder Stimme. Kein von ihnen hat sich in den letzten 1000 Jahren weiterentwickelt. Sie sind all auf dem gleichen technologischen und sozialen Level geblieben. Techniker John schüttelt ungläubig den Kopf. Das bedeutet, sie sind kein Wörter, wollendet Dr. Hanna den Gedanken. Sie sind Unterdrücker. Da ihre Position als dominierend galaktisch Macht aufrechterhalten. Indem sie all anderen Spezies schwach halten. Die Erkenntnis traf die Besatzung wie ein körperlicher Schlag. Navigator Song griff sich in den Kopf. Jahrhundert menschlichen Potentials wurden künstlich begrenzt. Wie viel Genies haben ihre Entdeckungen nie gemacht? Wie viel Durchbruch wurden verhindert, Männer Bolti ihr zu fassen? Sie haben uns absichtlich dumm gehalten. Wie bauen? Da ihr Tier gerade intelligent genug halten, nützlich zu sein. Aber nicht intelligent genug, zu rebellieren. Kapitän Haien spürt, wie ihn kalte wat in ihm Aufstieg. Die großen Rätsel der menschlichen Geschichte waren bestimmt Forschungsrichtung plötzlich aufgegeben worden. Warum brillante Wissenschaftler ihre Meinung änderten, warum manch Technologien neu entwickelt wurden match den Pose, es war alles manipuliert, nicht duster, und das Schlimmste ist, sie haben uns eingeübt, ich sehe so unseren Schutz. Sie haben uns denkbar dafür gemacht, dass sie uns in Unwissenheit gehalten haben. Dr. Hanna blickt auf ihr Daten, aber jetzt wissen wir es. Und das macht uns gefährlich für sie. Die Mörder schwett im Weltraum, beladen mit dem Wissen, dass das Gleichgewicht der Galaxis für immer wenden kann. Die finale Übertragung der Schleier kam mit einer Verzweiflung. Die selbst durch die elektronischen Versorgungen spürbar war. Ihr Stimme klang anders, nicht mehr Autoreiter oder bedrohlich, sondern müde und fast menschlich. Wir waren einst weicher, just in die Alien-Stimme. Kommunikationssoftware Kim J. übersetzt jedes Wort sorgfältig, wenn die gesamt Besatzung gebend lauscht, jung, neugierig, rücksichtslos. Kapitän Haien spürt, wie sich die Atmosphäre auf der Brücke verändert. Das war kein Wesen, das über Jahrtausend hinweg kalt und berechnet gehandelt hat. Das war jemand, der ihn schwer Last trug. Wir entdeckten dies Technologie und wollten Hüten der Galaxis zu werden, fuhr die Stimme fort. Es war nicht unser Plan, zu unterdrücken zu werden. Wir dachten, wir würden das Universum retten. Dr. Hanna lauscht mit gemischten Gefühlen. Sie rechtfertigen immer noch ihr Taten. Man meldet sie zu Männer. Aber die Alien-Stimme hörte, verzweifelte, schliet uns an,
Oder wordet aus Bedrohung für die kosmische Stabilität eliminiert. Das ist die Wohl, die Jeetspecies treffen muss, die Communication indeed abrupt. Still breitet sich auf der Bruch aus, gefolgt von dem Summen der Schiffssystem und dem fernen Rauschen der Weltraums. Kapitän Leversemelti sein Besatzung im Konferenzraum für ihn letzt entschieden. Jeder Physio worked eingespannt. Sie erkannten die Alternativen, unterwerfen oder vernichten. Also, was wird es sein? Fragt Haien und blickten die Gesichter seiner Crew. Wir nennen es unterwerfen until es unterdrückerischen Systems werden, oder wir nennen sie streng entgegenlichen Wegen und ses Trotzes. Navigator Song schüttelt den Kopf. Kein der beiden Optionen ist acceptable, wenn wir uns unterwerfen. Veriten wir aus, wofür die Menschheit steht. Wenn wir kämpfen und verlieren, war als umsonst. Techniker John start Duster auf den Tisch. Vielleicht haben wir kein ander Wahl. Vielleicht ist das der Preis für die Wahrheit. Aber Dr. Hannah stand plötzlich auf. Ihr Augen funkelten vor Entschlossenheit. Es muss ihn Drittoption geben, beharrt sie. Die menschliche Geschichte ist voller Beispiel. Wo wir Alternativen gefunden haben, als wir vor möglichen Entscheidungen standen, Ingenieur nicht nachdenklich. Sie hat recht. Denken all Krieg, die Deutsche Diplomatie beendet wurden, wenn all auf endlos Schlacht eingestellt wären. Denken wissenschaftlich Durchbruch, die alte Problem obsolet machten. Minne lehnt sich vor. Die Schleier denken in binären Kategorien unterwerfen oder sehr streng. Aber Menschen haben immer anders gedacht. Was schlagen sie vor? Fragt Kapitän Haien. Dr. Hannah begann im Raum auf und ab zu gehen. Die Schleier wurden zu unterdrücken, weil sie dachten, sie mussten die Macht monopolisieren, das Universum zu schützen. Was, wenn es einen anderen Weg gibt, was, wenn wir ihnen zeigen können, dass Verantwortung geteilt werden kann. Die Besatzung blickt sich hoffnungsvoll an. Es war ein dünner Strohhalm, aber es war menschlich, und solch Strohhalm zu glauben. Die Menschheit wollte einen dritten Weg. Kapitän Lee und seine Besatzung entschieden sich wieder für Unterwerfung, noch für blinden Trotz. Stattdessen entwickelten sie die Verbotentechnologie zu einem Werkzeug der Zusammenarbeit und gegenseitigen Erhebung. Wenn die Schleier recht haben und dies Technologie gefährlich ist, erklärt Dr. Hannah während einer Planungssitzung, dann lösen wir das Problem nicht, indem wir sie unterdrücken. Wir lösen es, indem wir lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Ingenieur nicht das Dement, und wir müssen es anderen beibringen, nicht als Herrscher, sondern als Partner. Die Medien wird zum Zentrum einer beispiellosen galaktischen Initiative. Kapitän Lee und sein Team begannen, ihre Entdeckungen mit anderen Spezies zu teilen, nicht die dominierten Völker der Schleier, sondern freie Zivilisation, die bereit waren zu lernen. Navigator Song etabliert Kommunikationskanal mit einem Dutzend verschiedener Welten. Die Reaktionen sind überwältigend positiv. Berichterstatter aufgeregt. Jede Spezies bringt ihr eigen Perspektiv mit. Die Kristallwesen von anderer stehen Energiestrukturen auf ihn wies. Die wir nahe reichen könnten. Techniker John arbeitet mit gasförmigen Intelligenzen aus der Magellanischen Wolke zusammen. Sie sind gefahren, die wir übersehen würden, erklärte fasziniert, aber wir sind Möglichkeiten, die ihnen verborgen bleiben. Zusammen sind wir stärker. Ein Netzwerk freier Zivilisation begann sich zu formen. Jede Spezies trug ihr einzigartigen Fähigkeiten bei der sicheren Entwicklung der Transzendenztechnologie. Was die Schleier also gefährlich für eine einzelne Rasse betrachtet hatten, wurde durch Kooperation beherrschbar.
Die Reaktion der Schleier war sagbar unberechend. Ihr Communication spalteten sich in zwei verschiedene Stimmen. Die Älteren halten in ihrer alten Kontrolle fest, besetzt Kim J., aber die Jüngeren, sie sind neugierig auf unseren Ansatz. Dr. Hanna analysiert die gespaltenen Betragungen. Eine ganze Generation von Schleiern hat nur Unterdrückung gekonnt. Zum ersten Mal sehen sie eine Alternative. Dann geschah das unvorstellbar. Ein Gruppe junger Schleier brach mit ihren Ältesten und schloss sich der menschlichen Koalition. Freie Welten an. Sie brachten Jahrtausend von Wissen mit, aber auch den Hunger nach einer besseren Art zu leben. Monat später stand Ingenieur in Part Männer, in dem erweiterten Leben der Medien unbeobachtet das. Unmöglich. Schleierwissenschaftler arbeiteten Seed mit Menschen, Kristallwesen diskutierten friedlich mit gasförmigen Intelligenzen, und zusammen entwickelten sie Technologien, die sicher und erhebend waren. Das ist es, was sie nie aber Menschen verstanden haben, sagt Minna zu Dr. Hanna, wenn sie einem jungen Schleierforscher bei einem Experiment half. Wir beleben nicht nur unmögliche Situationen, wir finden Wege, sie für verbessern, die künstlichen Beschränkungen, die Menschheit Jahrhundertelang gefesselt hatten, waren endlich gebrochen, aber mehr noch, sie hatten einen Weg gefunden, der niemanden zurückließ. Die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Zum ersten Mal in der Geschichte arbeiteten Dutzend von Spezies als gleichwertige Partner zusammen, eine bessere Zukunft zu schaffen. Die Schleier hatten die Menschheit unterschätzt, aber vielleicht war das ihr größtes Geschenk an das Universum. Und